Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais vous demander de m'avertir lorsqu'il restera une minute. Et puis, je vais de même aussi vous demander de pouvoir partager mon temps avec l'excellent député de Surrey North. Donc, merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de débattre sur cette excellente motion de mon collègue de Skeena-Bulkley Valley, car elle est non seulement lucide, mais aussi très représentative de la situation de l'emploi actuellement au Canada, et ce, d'un océan à l'autre. Quand on la regarde attentivement, on note en premier lieu la notion du taux de chômage qui demeure élevé depuis la récession de 2008 et de la détérioration de la qualité des emplois depuis 1989, tout de même, que ce soit entre les mains des gouvernements libéraux ou conservateurs, c'est du pareil au même. C'est une décroissance. Deuxièmement, nous souhaiterions fortement que la Chambre presse le gouvernement de faire en sorte que le budget de 2015 investisse d'abord et avant tout dans des mesures qui stimulent l'économie afin de créer et protéger des emplois durables à temps plein pour la classe moyenne dans des secteurs à rémunération élevée, et ce, dans toutes les régions du Canada. Troisièmement, renoncer à son projet dispendieux et injuste de fractionnement du revenu, le tout au coût de 2 milliards de dollars canadiens. Ce qui est inquiétant quand on regarde tout d'abord la situation du chômage en cette deuxième décennie du 21e siècle, on reviendra au taux dans quelques instants, mais c'est qu'après les vols successifs des libéraux et conservateurs de plus de 57 milliards de fonds qui appartiennent toujours aux travailleurs et travailleuses, qui y ont contribué quelquefois toute leur vie dans bien des cas, et qu'il est de plus en plus difficile d'avoir accès au système d'assurance-emploi, surtout après la réforme de la ministre de l'époque, réforme disgracieuse, qu'on devrait dire, pour les travailleurs et travailleuses qui ont toujours contribué. Ce qui donne comme résultat que de plus en plus de gens décrochent de ce système. Et là, on va en venir au taux. Conséquence, ces personnes ne sont plus comptabilisées dans le décompte des personnes à la recherche d'emploi, donc actives, pour enfin faire baisser le taux. Donc, c'est tout à fait virtuel. C'est une supercherie abominable dans une société moderne qui se croit prospère. On repassera pour la prospérité, justement. Tout, absolument tout, a été fait pour décourager les gens et ainsi garder espoir, car il est bel et bien question d'espoir ici quand on me parle d'hommes et femmes à la recherche d'un emploi stable au Canada, autre que dans l'industrie pétrolière. Je ne renie pas ces emplois-là, c'est pas ça que je dis. Mais il y a autre chose que ça, et il y a des gens qui ont des qualités, des qualificatifs pour d'autres types d'emplois qui ne sont pas disponibles, malheureusement, depuis la crise, et même bien avant. Parce qu'avant, le Canada brillait pourtant par la divergence de ses secteurs économiques, où l'industrie manufacturière, justement, en était le pilier et permettait une croissance au cours des années et des emplois à temps plein bien rémunérés. Malheureusement, avec les crises répétées de 80-81, ça remonte bien loin, 92-93, puis l'accent mis vers l'hypermondialisation dans les années 90 avec comme leader l'Asie et plus particulièrement la Chine, avec ses taux de croissance qui frôlaient le 15 % de taux de croissance dans les années 90, ce sont tous des éléments irritants qui ont bien dû sonner l'alarme à bon nombre de gouvernements avertis de ce monde. Eh bien non. On s'est concentré sur un secteur, autant les libéraux que les conservateurs. On s'est laissé aveugler par les recommandations de la FMI et de la Banque mondiale. C'est malheureux. Au cours des dernières décennies, notre économie, qui tenait sa croissance du secteur manufacturier, s'est tranquillement transformée vers une économie provenant majoritairement du secteur tertiaire, c'est-à-dire le commerce au détail et le service à la clientèle, qui, elle, est tout simplement incapable de tirer la croissance à des niveaux où le secteur manufacturier permettait cette croissance et permettait de pérenniser, de créer et de maintenir des emplois stables à temps plein, et ce, autant pour les hommes que pour les femmes. Le Canada, aujourd'hui, possède pourtant des niches où la recherche et l'innovation, ça permettrait des investissements qui permettent encore de croire à un avenir intéressant. Que ce soit dans l'industrie aéronautique où le rêve est encore possible, du jeu vidéo toujours aussi florissant dans la région de Montréal, les nouvelles sources d'énergie comme la biomasse, l'éolien,
le solaire et bien sûr les véhicules électriques, parce que ça existe. Il y a des PME qui développent des véhicules électriques, ici même au Canada. Tout ça est possible si on améliore l'environnement socio-économique dans lequel doivent évoluer ces entreprises, qu'elles soient des PME ou des grandes entreprises. Même parfois, c'est des gens qui partent avec une idée, c'est des travailleurs autonomes, créent leur petite entreprise et finalement, ça fleurit tout ça. On a besoin d'un environnement sain et prospère. Autre sujet de la classe moyenne, l'écart entre le haut et le bas de la classe s'est étiré dangereusement au cours des dernières décennies. Car la fin des 30 glorieuses de l'ère manufacturière en Occident a accentué cet écart. Il faut régler une fois pour toutes cette tendance, car c'est toute la société qui en souffre. La classe moyenne, maintenant endettée par-dessus la tête, hypothèque les générations futures. N'oublions pas que c'est elle qui a toujours soutenu le niveau de consommation élevé qu'on a présentement, donc la croissance économique. Mais aujourd'hui, plus rien n'est certain. Certain, sauf la dette que nous léguerons à nos enfants, une dette non seulement économique et environnementale, mais sociale aussi. Ça aura des répercussions dans notre société. Monsieur le Président, je vous demande de nous entendre quand nous disons qu'un travailleuse sur deux est incertain de son avenir au niveau de l'emploi. C'est malheureux de voir ça. C'est pourquoi l'éducation et la formation représentent toujours un gage de meilleures chances sur le marché du travail, peu importe le niveau complété. Les 2 milliards que vous tenterez de récupérer en fractionnant le revenu trouveraient son chemin dans cette composante importante que représente le savoir-faire des Canadiens et Canadiennes partout au pays. Il serait bien plus utile d'investir dans la formation continue, la recherche et développement, que toute autre action partisane qui prendra fin un jour ou l'autre, de toute façon. La question ici est que voulons-nous léguer, transmettre à nos générations futures? Excusez-moi un instant. Alors, que voulons-nous léguer, transmettre à nos générations futures? Je ne vous parlerai pas d'environnement, vous connaissez mon opinion là-dessus, nous sommes en train de détruire la planète. Et pourtant, le rapport entre l'environnement et l'économie, le rapport Stern, présenté à l'automne 2006, était clair à ce sujet. Notre inaction nous coûtera plus cher qu'une intervention massive, immédiate. Même chose du côté de Mme Naomi Klein, qui l'a transmis par l'édition d'un livre récemment. Ces deux économistes qui ont changé leur opinion justement quant aux impacts de la pollution atmosphérique, de la surpêche en grande mer, des fameux îlots de plastique qui parcourent dorénavant ces mêmes océans, font foi que si on s'y met, bientôt, les choses peuvent changer. 2 minutes? Merci beaucoup. Pourtant, ce serait facile de travailler ensemble, inclusivement, frères et sœurs, pour faire de cette planète, de ce pays, que je crois toujours, un lieu exaltant de richesse, de développement, voire même de fraternité. Vous savez, la richesse économique, le développement, la prospérité, c'est tous qui en profitent. Et ce n'est pas en dégradant le tissu social, comme avec l'assurance-emploi, le logement social, qu'on va aider, qu'on va permettre de donner une chance à tout le monde. Et justement, je vais terminer avec un message d'espoir pour les gens de mon comté. Car peu importe notre orientation sexuelle, notre religion, nos croyances, nous devrions tous avoir le droit de vivre dans une région, une province, un territoire, une nation, un pays, où tous sont considérés comme égaux et avons des chances égales de vivre nos passions, nos libertés, nos droits, incluant entre autres, l'un de ces droits, l'accès à un travail qui permet notre plein épanouissement dans un monde libre, juste et équitable. Car à la fin, pour faire contrepoids aux célèbres les besoins du plus grand nombre, outrepassent les besoins d'un individu, du célèbre M. Spock rationnel, le commandant Kirk, plus sensible, lui répondait « Il faut sauver l'individu. Car sans lui, le groupe n'a plus de valeur. Et véritablement, en économie, ce sont les décisions de cet individu, le fameux Homo economicus, qui crée la demande et la recherche. Alors, ce n'est pas en laissant aller les choses à la légère en ce qui concerne le tissu social et la création d'emplois partout d'un océan à l'autre et en oubliant soit les Premières Nations, les femmes, les familles monoparentales, les travailleurs autonomes,
que nous allons créer cette richesse, cette harmonie entre nous et que nous pourrons enfin vivre dans un Canada prospère. Merci beaucoup, Monsieur le Président. For Compton standstill. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like you to tell me when I have 1 minute left, and I will be sharing my time with the Honourable Member for Surrey North. Thank you for giving me this opportunity to debate this excellent motion by my colleague, the member for Skeena-Bulkley Valley. It is not only clear, it is very representative of the employment situation right now across Canada. When we look at the motion carefully, we see that it deals with the employment levels, and the unemployment level is the highest that it has been. It has been high since 2008, but we know too that the employment quality has deteriorated since 1989. We would urge the House to have the government put into the 2015 budget measures that will invest and stimulate the economy, create and protect sustainable jobs that are full-time for middle-class people across Canada. Third, the government should eliminate its idea that will cost so much and is unfair, this idea of splitting income. It would cost $2 billion. What is of concern in this second decade of the 21st century, and I'll come back to the rates of unemployment a little later, is that the Liberal and Conservative governments have successively stolen more than $57 billion from the unemployment fund, and these are contributions that people who have worked all of their lives have put in. It's more and more difficult to get that money when people need the benefits. And this means that more and more people are just dropping out. And as a result, they are no longer counted as looking for employment, and therefore as active members of the labor force. And of course, the rates go down. It's a vicious circle then. This is an abominable sham in a modern and so-called prosperous society. And we'll come back to the idea of prosperity later. Nothing has been done other than to discourage people, to have them just lose hope. All the government is doing is to invest in the oil industry. There are other sectors that are important. There are people who are qualified for other types of employment, and those jobs aren't available. Canada used to be known for having a diverse economy, having manufacturing and growth of good jobs that were full-time. But unfortunately, we had recessions in 80, 81, 92, 93, and there's been an emphasis on globalization above all since the 1990s. China had growth rates of 15% in the mid-90s. So all of those aspects have been important, and governments should have taken note. But that wasn't the case. The Liberals and the Conservatives after them were blinded by the IMF recommendations and those from the World Bank. This is unfortunate. Over the past few decades, our economy, which owed its growth to the manufacturing sector, has become an economy that really depends on the tertiary sector, on retail and services. Before, it was because manufacturing jobs increased that we had a growing economy. We had full-time, stable jobs that paid well. Canada today has certain areas where research and innovation would
let us hope for a good future. For example, in the aeronautical industry, we can still dream about that. Video games in Montreal and other types of energy like biomass, wind energy, solar energy, electric vehicles, and we can build a better socioeconomic environment if we help small companies and large corporations. We know that if we have a good environment, then we can have prosperity. Another subject that is of importance to the middle class is that there is quite a gap between the top and the bottom of the middle class. After the 30 years when the manufacturing sector was doing well, we now have a downward trend, and the middle class is heavily indebted. We've got, therefore, the future mortgage for our generations to come, and we have a high level of consumer debt. We need to put the emphasis on economic growth. Mr. Speaker, I would ask you to listen to us when we say that workers are uncertain about their future. Half of them are uncertain about their future, and this is why education and training are still the best way that we can help people get ahead. The $2 billion that the government wants to use to split incomes for families is something that would be very useful in promoting skills for Canadians. It would be better to invest in ongoing training, research and development. That would be the best way. The question here is, what are we going to leave our future generations? What will be our legacy? So what will that legacy be? I won't talk about the environment. As you know, I think we're destroying our planet. But the Stern report in 2006 was clear in saying that if we don't act, we will end up spending more in the future. Naomi Klein as well said the same thing in a recent book. Both of them are economists who have changed their views about the impact of air pollution, overfishing, and other environmental problems. We know that if we take action quickly, we can change things. It would be easy to work together as brothers and sisters to make this planet and this country, in which I still believe, a place of development and wealth and even fraternity. We know that prosperity and social well-being is helpful to everyone. It isn't by having poor housing and poor jobs that we will actually create more social cohesion. In conclusion, I want to give the people in my riding a message of home. Because regardless of our sexual orientation, our religion, our beliefs, we should all have the right to live in a region, a province, a territory, a nation, a country where everyone is considered equal and has an equal opportunity to live our passion, our freedoms, and our rights, including our right to work, to be able to have a world that is fair and balanced. So to counter what Spock used to say, that the needs of the many are more important than the needs of the individual, Commander Kirk would say, Captain Kirk would say that without the individual, the group has no value. And in economics, the decisions for individual are those that create demand and wealth. So
We can't just let our social fabric erode. We can't forget First Nations people, women, single parents, self-employed people, and create wealth. We need to make the conditions for a prosperous Canada. Thank you.